Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay, good. Yeah, we will start our lesson by praying. Pray will be led by the leader of the class, Kenji. You are the leader of the class. Good. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahim. Waalaikumsalam. Before we start our lesson, let's recite the Holy Quran first. Open your Quran, Surah Al-Qalam, and the verse 13 till 31. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'duhum ba'di yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin. Right, good morning everyone. How are you today? Okay, good. Have you had breakfast? Yes. Have you had breakfast? Yes. Sarapan? Sudah sarapan? Yes, I've done it. What is your menu of breakfast? Rice, egg, gehu. Anyone ate fried rice? This morning, we will learn about narrative text. This is a new chapter of our discussion, our meeting. Ini adalah bab baru. DLKS pun sudah ada di bab kedua. On this lesson, you will learn about identify kind of narrative text in form of fairy tale. Nah, chapter baru ini kalian akan belajar cara mengidentifikasi teks naratif dalam bentuk fairy tale. You know fairy tale? Yes, I know. What fairy tale did you know? Apa fairy tale yang kalian tahu? Beauty and the Beast. Good. Jack and the Beanstalk. Okay, good. And the next one you will learn to identify structure of the text. Kita akan belajar struktur teks naratif. In order to you can able to write the narrative text. And the next, you will able to find the information in the text. Kalian akan menemukan informasi yang detail pada teks tersebut. In the last of the lesson, we will watch the Cinderella movie. Pada akhir pelajaran ini kita akan menonton atau tayangan dari Cinderella. Do you know Cinderella? We will watch it later. In Indonesia, have you read a story about fairy tale in Indonesia or legend or myth? What the title of Indonesia myth or legend? Buto Ijo, good job. What's the next? Cerita-cerita yang legenda dari Indonesia atau mitos-mitos di Indonesia. Bawang merah, bawang putih, Malin Kundang. Have you learned it in Indonesian subject? In West Java, what legend? The very famous legend in West Java. Apa legend yang terkenal di Jawa Barat? Do you know it? Yes, story. Cerita di Jawa Barat yang melegenda. Tangkuban Parahu, good job. Tangkuban Parahu. And what is the main character of Tangkuban Parahu? Main karakter utamanya siapa? Yeah, Sangkuriang. That's kind of story in Indonesia. Before we discuss about narrative text, who is not coming here? Siapa yang nggak hadir hari ini absent? Seherezad, why Seherezad not coming here? Sick. Prepare your notebook and you will write the notation on the screen. Siapkan buku tulisnya. Kalian menulis. This is narrative text. You will write the title first. Kalian tulis judulnya dulu di buku.
Definition. What is narrative text? Rifki Habibi, please read it. Baca. Really? Okay, read loud. Baca dengan keras. Narrative text is the type of the text that tells a chronological story in the past tense. Ya. Jadi narrative text adalah is the tipe of text that tells yang menceritakan chronological story, cerita yang berurutan waktunya in the past tense, dalam bentuk past tense, dalam bentuk waktu lampau. The last meeting we have learned about verb to. Do you still remember verb to? Yeah. Verb to is used for past tense and used for narrative text. Jadi verb 2 ini kita gunakan dalam cerita narrative text ya. Narrative text ini nanti kalian banyak menemukan verb to ya. Baik itu yang regular maupun yang irregular. Yang regular itu biasanya diakhiri dengan ed. Yang irregular yang seperti kemarin kita hafalkan. Go, verb 2-nya apa? Go. Masih ingat gak? Do you still remember it? When? Good. You will see or you will find brought on the narrative text later. You will see or you will read the verb brought on the narrative text. Brought is the meaning of brought in Indonesia. What is the meaning brought or bring? Membawa. The purpose. Purpose ini you will find on the PSAS ya, on the summative assessment. Kalian akan menemukan soal purpose ini di assessment or di summative ya, PSAS. Kalian akan temukan soal purpose. What is the purpose of narrative text? And you will memorize it. Ya, kalian hafalkan ini. Ini akan muncul di soal-soal PSAS. What is the purpose? Purpose itu apa artinya purpose? What is the meaning of purpose? Tujuan ya. Tujuan ditulisnya narrative text. The aim of the narrative text, aim itu sama dengan purpose, aim to entertain the readers through the amusing story. Entertain, what is the meaning of entertain? Menghibur ya. Menghibur reader. What is reader? Pembaca. Through, melalui, amusing. Tujuannya adalah narrative text adalah kalian bisa menentertain, kalian akan terhibur. Benar gak? Merasa terhibur gak kalau kalian baca cerita itu? Do you feel entertained? Ya. Yeah. Do you have ever read a comic? Kalian pernah baca komik gak? Pernah? Ya, yeah. Pasti suka baca komik. Comic is kind of narrative text. Jadi komik itu salah satu jenis dari narrative text ya. What comic that you read? What the title of the comic that you have read? Apa judul komik yang pernah kalian baca? Naruto. Right, Naruto. One Piece. Do you know One Piece? Oke, dalam film, misalkan dalam film in the movie fairy tales. What kind of title in the movie of fairy tales? Kalian pernah watching movie? You ever watching movie? Pernah nonton film? Ya. Yeah. Fairy tales. Mention the fairy tales movie. Sebutin fairy tales movie biasanya dari Disney. Cinderella. Peter Pan. Good. Frozen. Yeah, fairy tales. Frozen. Okay, next. Science fiction. Spider-Man. Good. Spider-Man. Iron Man. Marvel. Kind of Marvel is science fiction. Mysteries. What kind movie in the mysteries? Mystery movie, horror, yeah. Mysteries, Falak, and then Rumah Kentang. Romance. What about romance? Gila. The kind, horror, ya, horror tadi. Oh, Insidious, okay, Insidious. Adventure. Jumanji, ya. Yeah. 5 cm, 5 cm. Fable. No. In the movie, The Lion. The Lion King. Nah, itu fable ya. Folklore cerita rakyat, Hercules. Folklore. Nah, folklore juga dibagi-bagi. Jadi ada myth, mystery, the legend, Zeus. Folktale. Write it on your notebook. Structure. The structure of narrative text. Next resolution and next we will see the explanation
The next slide. It is the opening part of narrative text story. Ini adalah bagian pembuka dari teks narasi. Ya, di bagian ini kita akan dikenalkan pada karakter. Biasanya nama Cinderella, nanti kita contohkan di movie of Cinderella karakter and the background of the story which include the place, tempat, biasanya rumah, time, waktu, atmosfer, suasana, dan social condition, dan kondisi sosial. Next slide, complication. Problems that occur in a story in moral detail complication are divided into three parts, namely escalating action, problems start to emerge, then climax, the climax of the problem, decreasing action, the tension of the problem begins to decrease and begins to find a resolution point. Nah, ini complication, cerita intinya. Jadi permasalahan-permasalahan tokoh utama kita lihat dari sini, complication ya. Seperti misalkan in the Cinderella story, we will know about her stepmother and stepsister treat badly on Cinderella. Ya, itu adalah salah satu contoh dari complication. Jadi kita melihat bagaimana Cinderella disiksa, disuruh ini itu oleh saudara tiri dan ibu tirinya, itu adalah salah satu bentuk dari complications. Resolution. Nah, nih, this section contains the completion of or end of narrative text story. Ini adalah bagian dari akhir cerita story ya, cerita dari narrative text. Misalkan di Cinderella kita lihat Cinderella and the prince meet and then they have getting married. Nah, itu adalah salah satu contoh dari end of the story. Jadi mereka berakhir dengan bahagia. Cinderella dan pangeran akhirnya hidup bersama, live together. A story can close with a happy ending. Nah, ini story bisa cerita ini bisa ditutup dengan happy ending, dengan akhir yang bahagia maupun akhir yang sedih maupun akhir yang campur aduk, atau cliffhanger, bukan campur aduk, akhir yang ngegantung. Reorientation ya, biasanya ini nggak ditulis di cerita, tapi kalian harus menemukan reorientationnya. You have to find the reorientation, a moral message. Jadi dalam sebuah cerita itu biasanya ada moral message. Jadi ada pesan yang disampaikan dalam cerita, moral message ya. Cerita moral, pesan moralnya yang terkandung dalam cerita tersebut. Language feature, kita akan menemukan ciri-ciri kebahasaan dalam sebuah narrative text. Simple past tense, adverb of time, adjective, and noun phrase.